hello to everyone. I'm Daniela Elstner, Executive Director of UniFrance. I'm very happy to be here and introduce this very interesting panel that we are co-organizing together with Shoot the Book. And it's part of our panel season from UniFrance, where we invite artists, film directors, actors, actresses, but also producers to discuss, because right now, of course, we are all at home and we all want only one thing, is go back to cinema and see films where they belong in theaters. And but waiting for that, I think it's good that we have moments of exchange, and I'm very happy that we have tonight for you Aïssa Maïga, who will be discussing with Didier Allouch, and it will be passionate and interesting. You will have a direct translation down at the translation button, so if you want to listen to our great translator for everything in English, you can. If you want to listen in French, you can also. So you have the possibilities. So thanks for our partners from the Shoot the Book. And I will now give immediately, well, the micro, not really, but maybe, I don't know how to say that. I pass on to Gaëtan Bruel, who is the cultural counselor of the French embassy. And I think he speaks out of New York, but I'm not even sure, but I think so. So thanks to all of you for listening. Thanks, Aïssa. Thanks, Didier. Have a nice, great talk. And it's also on Facebook Live, and you will be able to listen and to catch up with things after. So I let you talk, discuss, and dream. Bye-bye. Thank you. Thank you, Daniela, and hi, everyone from New York, where I am. So my name is Gaëtan Bruel, and I'm the director of the cultural services of the French embassy for the US. At the cultural services, we often work in stealth mode. With 10 offices across the US, we create partnerships behind the scenes to unite band French artists and American cultural institutions with the goal of bringing French culture to you. We have a hand in French theater productions, film festivals, also talks, grand programs, and I could go on, but really today we are gathered virtually for one of our favorites, which is Shoot the Book Los Angeles. During our annual Shoot the Book program, French rights managers meet with film professionals across the Atlantic to figure out how they might together use books as a blueprint for amazing films and TV series. And today, as Daniela just mentioned it, with the world stuck at home, film producers are mining the richness of literature more than ever. And when the book being mined are by great French and Francophone writers, such as our wonderful guest today, actress, director, and writer Aïssa Maïga, we at the Cultural Services couldn't be happier, because it creates an opportunity for real cross-cultural exchange. And we hope that you too gain new perspective from Shoot the Book Los Angeles and enjoy today's discussion in particular. Finally, I would like just to extend our gratitude with Daniela to our co-organizers and supporters. First, UniFrance, of course, which does an extraordinary job to promote French films outside France, but also the Institut Français, the SELF, the BIEF, Ultra Speaking, and French in Motion. Un grand merci to all of them. Thank you, and I'm very happy now to pass the mic, to give the floor to Didier Allouch. Bonjour, bonjour à tous. Hello, everybody. So you know, hello, everyone. In English, very simple. You have a little button at the bottom of the screen. Interpretation. You just click it. This is the way to have the English version instead of listening to. Hello, how are you? Yes. We're fine. I'm just fine. So you're in Paris, right? Yes, I'm in Paris now. Here in LA, it's 20 degrees. But that's really nasty. But I'm sure that very soon, next year, Shoot the Book's going to take place in LA, and we'll be happy to have you here. I'll be here with pleasure. So now I want to introduce you. You are a major actress, absolutely crucial for not only French but European cinema. You shot with Clapiche, Haneke, Cristina Comencini in Italian, Gondry. Who else? I'm
forgetting them, Jean-Baptiste, you've been in all kinds of films, you're extremely versatile, you're a writer, you wrote an essay called My Profession is Not Blank, you're a director, you're now working on the adaptation of the essay. But now I don't want to talk to the actress or the director or the writer. My first question, I know I've talked to you before, I already know you, and I'd rather call you vous because it's much more chic, as Aïssa says. But I know that you're a film buff, that you love films. And now we're talking about Shoot the Book, which is an operation on which I've been working many times as a journalist. And it's really fascinating because we spend our time with publishers, writers, we see them when they can in real with American producers, directors, writers, and it's interesting to see the interaction between the French novel or book and the American film people. So it's not exactly the same adapting a book or working with a script, but you as a viewer, do you see the difference between these two materials? Ce qui est souvent très visible dans le cadre des Yes, adaptations, what's c'est la richesse often de la visible backstory. in an La adaptation richesse is the richness of the de backstory, ce qui est là en profondeur de champ, the qui n'est pas forcément richness donné of what you can directement dans les see dialogues, les attitudes ou les interactions behind des personnages entre the eux. first Mais level of il y a une reading of richesse the book. It's supplémentaire not que necessarily in the en fait, le dialogues, in travail the que les acteurs interactions, et les in the actrices acting, font quand ils as s'emparent if d'un the scénario actors, était when they have déjà en made partie fait the parce qu'il y a script, la richesse du livre theirs derrière. Donc had ça, c'est already une... been Et done puis, bon, before. There entre was already le some livre original et puis l'adaptation, backdrop c'est for un peu them la différence, to bon, c'est un work peu, on. on peut So that's the forcer difference peut-être for an comme comparaison, mais entre le adaptations. premier et le It's second like testament. maybe Un peu lourd. Il connaît absolument rien. mais so oui, je dirais maybe qu'il y a it's a bit une richesse parce que c'est un matériau dans lequel on peut aller puiser et rechercher des choses qui ne seront pas exaggerated au premier as abord sur l'écran, mais qui seront là dans l'incarnation proposée et dans a l'invisible. comparison, La but richesse it d'une depends interprétation of au-delà de ce qui se how you qui se voit interpret it immédiatement. Je vais continuer là-dessus, mais j'ai juste oublié un petit détail. Vous pouvez on the poser vos second questions. Vous allez aspect. dans But you Q&A can là-bas also et ask posez vos questions. I questions. just forgot to Je tell you les that retransmettrai. you Ce can visible, c'est send me invisible, ça dépend de questions. l'œuvre. So it depends what's Celui-là, moi, je visible parlais and de what's bosser not sur les visible. Does it proportions. Si c'est depend un on truc the comme ça, ou si book c'est une œuvre. Alors, itself? moi, je Is vais it parler a quand c'est comme des films de famous book, Spielberg. or maybe it's Est-ce que something c'est that's less c'est famous? la Does it make a responsabilité là aussi difference? de The l'importance de l'œuvre? responsibility is Oui, c'est different sûr qu'il y a une according to pression to initiale pour the reprendre prestige l'exemple of des the Cubes book. des Of jours. course, Ça, c'est there un is texte a majeur, un pressure. For texte instance, L'écume des très jours. célèbre en France. C'était aussi dans le cadre de Michel That's Gondry a un very œuvre qui avait famous marqué novel très by Boris fortement Vian, son and Michel adolescence. Gondry Donc il y a comme ça adapted une it for espèce the d'aura screen, autour and du that was projet very qui important. est Had been a différente very de major quand il book s'agit simplement entre for guillemets d'un scénario. for him, for Et l'aura de Gondry, l'œuvre initiale as a était tout à teenager, fait. where of course there is Et this ça peut être aura of parfois the book une that's sorte de very rampe important, de and then it lancement sticks incroyable, mais ça peut aussi to être the quelque film part une too. ombre So sur le it projet, can c'est très also difficile de restituer, enfin d'aller au-delà de ce qui est dans bring un roman à travers some un film, shadow to the surtout quand film. le So roman it's en quite question difficult to go est through un classique. the novel that happens to be a classic. Elle est là même quand on bosse, même quand on est But this shadow that you're mentioning, that's interesting. Do you feel it all the way through during the shooting? De l'œuvre est quand même là. And when you go through all the process of this filmmaking, when you're acting in a scene, do you have this in mind? That, oh, this is the book I read when I was in high school, or when I read it again preparing the film. Do you have it in mind? This pressure? On et off, je dirais.
Yeah, Il y a des it's on and choses avec off at lesquelles on reste times. connecté tout le temps parce que ça fait There partie are de, some voilà, de notre petit aspects jardin secret that en tant you qu'acteur ou keep actrice. Ça fait partie vraiment de with voilà, de yourself. la boîte à outils, des choses dont It's on sait qu'elles vont part pouvoir of nous the accompagner à tools tout that you're moment. going to Et refer puis, il y a to at forcément aussi des every choses stage qu'on of met your à work. distance volontairement And ou there bien are qu'on oublie some aussi. others Une that fois qu'on est you embarqué dans forget l'aventure d'un or you tournage, take distance with il y a des aspérités. Et once heureusement, you've ce qui s'installent. started working on the film. So that Je it dirais que depends on the kind dans of tout relationship you have film, with il the y a des scènes qui material. sont des gros rendez-vous. In Alors, c'est soit parce every que ce sont des film, scènes there tout à are fait some spectaculaires et on scenes sait que that c'est un are tournant, key un twist moments. dans l'histoire, etc. Sometimes Soit parce que because ce you know that sont it's a des scènes turning parfois point, a tout twist in simples. the story, but Et c'est at très other bizarre. times they're very simple Ce sont un peu scenes, nos monstres. but Il y we a see des them scènes comme as ça a qui s'imposent au-delà monster. de leur simplicité, They are dans une simple, forme de complexité ou de, je but sais pas, they je sais pas comment have, expliquer ça, il faudrait que j'ai des you exemples have concrets. something that I can't Et really dans ces explain, but moments-là, you have a complex d'avoir relationship with these une moments. référence And then at autre qui these n'est moments, pas it's voilà, juste les dialogues, interesting juste to have extérieur some jour, intérieur other nuit, etc. references that Mais qui est quelque the chose de plus clues that dense, the script gives you, de plus something aéré aussi. deeper, something C'est vraiment maybe lighter très at the précieux. same time is really Oui, mais le helpful. truc, c'est que quand on est sur un tournage, quand on travaille en tant But qu'acteur, when you are on a set working as an il y a deux maîtres actress, sur le tournage. D'abord le réalisateur, bien there sûr, are et two l'autre, c'est le masters. réalisateur. One Ou is the l'actrice. director, whether Le male or scénario, le female, mot. but the other is the Est-ce que le script. mot peut venir d'ailleurs que du scénario? Est-ce qu'il But peut can venir the justement à cette référence? Est-ce que world, c'est pas un danger s'il vient the d'ailleurs que ce que texts le come from réalisateur elsewhere ou than l'actrice the veut script? vous faire la direction dans laquelle Is vous voulez it aller par rapport au tricky scénario? to have Oui, il faut se a libérer. C'est-à-dire director que je also pense qu'il y a expecting you to il y a des rely scènes on qui the peuvent original text, not only the script? fasciner parce qu'elles ont une Well, enfin, you des scènes, have je to parle try des livres, and set free from them. des moments littéraires qui When sont you d'une très grande consider books puissance as pieces évocatrice, of dont il literature faut with a savoir se very libérer strong parce que finalement, power, là où le livre est you un objet, have to c'est set free l'objet from ultime, them because, c'est of l'objet course, fini. Le scénario n'est the qu'un book intermédiaire pour is aller an vers l'image. Donc on ne object peut pas in itself, is devenir an entre guillemets l'esclave complete object, de and ce qui you est inscrit mustn't et qui a une submit to généalogie avec le what's livre. Il faut written. pouvoir se projeter You have to be vers able to l'après, open qui up est and le film to terminé. Et la plupart, enfin beaucoup project de gens qui verront yourself le film in n'auront pas what's going to lu be the film le roman en question. Donc and il faut que not cet feel objet film anchored puisse in avoir the sa original vie book. autonome You sans must être give a entravé chance to the par film un to have sens its trop own profond qui life ferait obstacle en and fait not being only anchored à la in magie du film. into the literature Et en and the book. J'ai envie de vous poser une question, peut-être plus sur le Gondry en particulier là. En quoi le livre d'origine About était, this une Gondry's book you were référence referring avec to, Michel, parce que why l'adaptation was est this énorme, book such il l'a a mise à sa sauce, il l'a mise reference à son esprit, c'est vraiment un film de Gondry, for c'est une you? adaptation Because Gondry. Gondry made it Est-ce qu'il his défendait own l'œuvre way. d'origine? Est-ce qu'il vous disait retourner au livre, Why regardez, would pas du he tout. ask you to Non, go parce que and read Michel Gondry avait choisi délibérément de ne the pas relire novel? l'œuvre No, Michel originale himself et decided not to read d'essayer de again rester le Boris plus Vian's book connecté and aux try impressions to de l'adolescent qu'il connect était. to the Il avait vécu. impressions that he had as a Donc ça, c'était teenager when he son first vision, son read it. travail de réalisateur. That Et je was dois dire que le his scénario était très bien choice écrit as par a la director, personne, and c'est un he scénariste qui est wrote, aussi le the producteur du film, script was beautifully Luc Bossy, written qui a by fait Luc un travail Bossy, who was both exceptionnel, the qui writer and d'ailleurs the a producer of the permis film. l'existence du film, parce que And beaucoup that's d'acteurs what avaient made the film approché les ayants droit possible, because de Boris Vian et many c'était un peu people cassé had la figure. tried Et là, to devant l'évidence du adapt scénario, la it, famille, but les ayants droit the family of ont accepté Boris Vian volontiers had parce qu'il y avait à refused. la But fois thanks to the l'hommage quality of rendu this script, au they livre, au finally roman, accepted et to en give même temps une away vraie the proposition rights, because it was at the same time cinéma. a tribute Et pour to quelqu'un the comme original Gondry qui book fonctionne and avec a des images real très fortes, c'était cinematic vision. une espèce d'évidence, je pense, pour tout le monde, qu'il So soit it celui qui s'en became empare, obvious parce to que everyone l'écriture du that roman, les Michel dialogues sont Gondry was extrêmement the imagés. right C'est director to vraiment ce be qui fait able to l'originalité de give cette œuvre. life to C'est the toutes les images qui images, sont because convoquées, mais this presque à novel chaque is phrase, so presque à chaque mot. rich of images. Et Almost retranscrire every ça au word cinéma, is an image.
a picture. So it was quite a challenge to translate it into a film. Another adaptation is Je vais bien, ne t'en fais pas, which was also quite a popular film at the time, but I wonder what difference it makes when the novel is less famous, it doesn't have the kind of aura. Do people still come and talk about the book? You mean the audience or the director? Alors, pour être honnête, j'ai pas rencontré énormément de gens qui avaient lu l'œuvre une fois que le film est sorti. Well, once the film was released, I didn't meet many people who read the novel. Très bonne question, cependant. But your question is interesting. Don't worry. Ce qui était très frappant dans But l'œuvre, pardon, j'ai oublié le nom de l'auteur. what was striking, I don't remember Voilà, Didier Allouch, the name of the writer, is that there was something cinematic in his writing, in his narrative, the language that he used. His characters really sounded like film characters, and even the structure of his novel, it was already cinematic, as if he'd already written it for the screen. So was it helpful? Oui, je pense que ça... Alors, c'est non pas que les romans très imagés ou très décalés n'aident pas, parce que parfois c'est parce qu'ils ont ce décalage. Not necessarily that novels that are unconventional don't help. Of course, they do help because they give you more space to recreate the original text. But here, what could have been difficult would have been to do a very the trap would have been to make a very conventional film. It would have been a trap because maybe people have expected it when something seems very usual and from everyday life. It's not necessarily what you expect from this work, whether it's the novel or the book. Well, it's true, because when you think of Stephen King, the best films that have been made after his books are those that take more distance with the books. So you're quite right. Do you think that an actor should be careful not to go too far from the original character, or maybe they would not confess to the director that they've been reading the book over and over? As an actor, you get at some point in the script, when you receive the script, it's already finished. There've been 20 versions of it that you are not aware of, and usually the directors don't wish to share them with us because the version that they have chosen, they feel proud of, is the last one. So the adaptation has already been worked over and over, and but the part that they've kept finally is the one that comes from the book. So when you go back to the original book, sometimes it's not for your character, maybe it's more to have to be able to open to the rest of the story, also on the time level, on the construction, because sometimes the director doesn't even remember all the stages of their adaptation work. And in these things that they have left aside, there can be very precious
material for us that assez comes magique. Et puis, from the moi, original j'aime bien book. aussi So cette it's part, au niveau interesting du to go back tournage, to them. le réalisateur, But we don't il y a have aussi cette to part de, share everything encore with une the fois, de jardin director. secret, c'est notre You exploration have your private relationship. très personnelle, très subjective, qui se This joue, et book, puis it's ensuite on an revient avec ça exploration that's sur le very plateau, et le personal, very réalisateur comme ça subjective. reconnaît directement, on And ressent when you come on quelque the chose de set, l'ordre du connu qui lui the plaît, mais director qui, c'est pas de la magie, ça vient du livre. feels that there is something familiar, Et j'aime something bien ça, that they can relate cette tierce to, and personne it comes from the book. qui est le So livre it's dans la nice relation entre to le have a third réal partner in les this acteurs. relationship between the Et ça, on est director entre and nous. the actor to have Vous l'avez fait Personne déjà nous écoute. third one. Personne nous écoute. Vous l'avez fait J'arrive déjà, pas. Brigitte, d'aller vers le livre sans dire au réalisateur Do you know people who Alors go c'est pas back en to the cachette, c'est book que je n'ai pas with that, l'intention de lui peser avec mes or recherches, avec mes besoins. tell the director, yeah, it's not that I'm Depuis un certain hiding temps, et from de plus him en or plus, her, une it's just that I vision need to do it in my personal work, in my indépendante, research. très autonome, I feel more and autonomisée more du jeu independent d'acteur. in my Et puis, acting, in the moi, je performance that compatis I beaucoup avec les deliver. réalisateurs parce que I ils really sont tellement submergés. feel empathy puis, il for faut toujours qu'ils directors prétendent because avoir réponse they à are tout de suite. overwhelmed and they must Et moi, je vois ça sur les plateaux. pretend to have Les décors, les costumes, la to be lumière, able la to figure, answer to enfin, all the chaque questions, département. Et c'est normal parce qu'ils sont lightings, très investis en costumes, réalisation, voilà, the très, set, très the agités par leur actors, propre travail. and they are Ça va all très, 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 très focused vite on au their milieu de own tout ça. Il faut que craft, and the director la must be cinéaste able reste connecté avec son to inspiration, avec connect son intuition, to qu'il ait le droit de his se or her tromper, own d'être dans des choses intuition, approximatives pour inspiration, enfin to après be trouver able la chose dont to il est sûr. Et moi, j'ai pas reflect envie about de them, peser. and Je I veux don't pouvoir want to être bother un them with soldat my autonome qui sait prendre ses décisions. Enfin, comme si own j'étais mon propre lieutenant. questions. I want to be Amusé. my own soldier and also my own general to be able to answer to my own Alors moi, questions. franchement, c'est très très rare que j'ai pas eu une relation satisfaisante Not sur un plateau. a problem. I've hardly ever had any relationship with a director that has not been satisfactory for me. Of course, it's not always ideal, but my question is always what the obsession that I can feel in a story, starting from these conversations that I've had with them, even the silences that we've shared. Maybe these are sometimes they are understated, they're not said, just a vibration, just one sentence that I would catch and work on. It's like with a shrink, but not a shrink that is there to take to cure you, but just to have this kind of conversation. See, there is really some contrast in the kind of work that you do together. You talk, you have these reading through sessions, rehearsal, emails that you exchange, and there's so much that you build through these moments, but also what's left unsaid when a script is about mother and son relationship. You can imagine that this is something very personal to the writer, that of course you won't tell them, oh, is it your own story? Of course you wouldn't do that. But it can be very inspiring to feel that it's personal. Last time we met, it was in Sundance for Chiwetel's film, The Boy Who Harnessed the Wind, which is adapted from a novel about a memoir. That was a very important book for many reasons, but that must have been a crazy work to do because the film takes place in Malawi, so your dialogues are both in English and in Chewa. It's the first time that you were embodying a mother
Oh no, I've been a mother as an actress for years now. No, but here you are the mother of a teenager. You're a bit too young. And besides it, even if it's a film, a feel-good movie for young people, but it's also about the history of Malawi, which is not necessarily known, and it's been a big hit on Netflix. So all the work that you've had to do, I can imagine. I wonder if you still think about the responsibility that you have with adaptation, or you just take the plunge to the work. Well, of course, it is a lot of work, and it started at a very early stage. From the very first auditions that we did, we had them in English, because Chiwetel was doing them in English. That was the very first one. And then we had the auditions in Chichewa, which is a language that I've never heard before. And imagine auditioning, it's like a couple of pages. Well, of course, there's the accent, the intonation, but also the fact of being able just to express yourself in a language that you've learned by heart, and acting, and also having the right rhythm, the rhythm to be able to speak this language as fast as if it was your own language. That was the top of it, being able to speak faster in a language that you don't understand and learn by heart. And so this pressure, you have it all the way through until the end of the shoot. So this all requires a lot of commitment and a lot of hard work. Yes, of course, it is a lot of hard work. And well, this is the kind of work you do with a coach. So it depends on the chemistry you feel with the person. And here I want to thank Mufu Maga. I want to salute her. She's teacher, drama teacher at university in Malawi, and that was really a key person, because it's not just the language, the words, but also her culture that she passed on. And this is something that was not in the script, not in the book, not directly at least. All of this subtlety around one phrase, one sentence, the way you use gender or not, how tense is expressed in the language. All this is a memory of this person about her own life. So this person is really your first partner, and the magic has to work with her, otherwise it wouldn't work. It must have worked between we, because I see this scene when you're talking to your daughter who's leaving, who's threatening to leave, and you feel all the pressure of what's being a woman in this country. How were you able to do this? In the book, there is this question of the famine that this family is going through. That's outrageous. The script was really well written, very well constructed. The family dynamics, how the harder their struggle gets, how hope is expressed through this kid who's a genius. And so in this family dynamics, some people trust him, some others don't. And it was extremely moving to see how this went on between them. So, but this responsibility is that we were shooting in the village in which it happened. So I would go and say hello to the real lady, Agnes, the character that I was embodying, and she's this very
quiet des woman, sciences but humaines. for me, she was a C'est fou ça, de se heroine, retrouver and dans I ce had personnage tous les to. matins. It's Oui, incredible oui, to meet your c'était character every morning. franchement, ça force à Yes, l'humilité. it was, but it makes you Et à humble. la, et à la, Ça force vraiment à l'humilité parce et à que la It trouille really aussi, je makes you suppose, non? feel humble, pardon? but it must be a La bit trouille scary aussi, on too, a I fait. La imagine. trouille, j'avais pas trop la trouille parce que Well, no, it bizarrement, le fait wasn't really d'ajouter au scary travail de préparation des because the scènes tout fact ce of travail sur la having langue, non, c'est faux, j'avais vraiment la preparation trouille. and no, yes, I was scared. Sorry, Non, no, non, I'm, j'avais vraiment la trouille, of mais en course I même was temps, je me scared, sentais très préparée. but I really felt Vraiment très well préparée, prepared, comme on well l'est prepared contrairement. as J'imagine que c'est comme jouer le I've rôle d'un boxeur ou d'une not boxeuse. Il y a often ce been as supplément de when travail you have to physique act et psychologique a autour du boxer, déplacement you have all physique the physical qui fait preparation and the on est quand même psychological habité par ça preparation. et And très, on so se sent you're baqué quoi, totally into it. So you dans le feel that travail. you're ready Et for surtout it. cette femme, pour moi, imaginer qu'elle était passée par So toutes ces étapes just de vie, toute imagine cette what this adversité, woman had avec been autant de through, dignité this et en gardant cette adversity, and une vision how vraiment d'excellence pour dignified ses she enfants, was, tout and en this étant vision that she kept having for her privée de tout. children, in Et ça, pour moi, spite la of figure all the maternelle comme suffering. ça, presque matriarcale, So elle this est extrêmement puissante et figure surtout, elle dépasse les was frontières. Ça so existe dans toutes les powerful cultures, and so tous les universal. You continents, can have toutes les her in époques. all Cette figure de continents, la mère all forte, de la periods. louve, qui est This prête à tout pour mother, ses enfants, this y wolf compris à être mother très who très would dure do dans la scène où vous anything parliez with tout à for her l'heure, children and où elle can be dit very on se croit, tough. ouais. In Bon, le the film est sorti il y a can 3 ans, I tout le monde l'a vu sur well, Oui, YouTube. c'est can I ça. talk about this Mais il y a scene peut-être des Je peux gens also? pas qui le Yeah, coucher, yeah, je they've descends, all je reviens seen dans it 2 for secondes. 3 years. où elle dit à sa fille, je pourrais me couper le bras When pour te donner à manger. she tells her C'est une mère de children, loup, I donc could c'est cut my arm to très feed émouvant. my Voilà, children. c'est la figure sacrificielle. So Enfin, moi, that's j'ai jamais été a confrontée à ces figure of extrémités-là. J'ai pas connu sacrifice. ma I've famille, j'ai never pas been connu to un arbre que such de la extremes in my life. I jeune don't fille tout know à fait what family privilégiée, mais I ayant un have. I've background been ouest privileged africain in my own et une life, but famille qui coming a from West vécu une Africa sécheresse terrible en and with 1974. a family Et donc, who c'est des récits que j'ai went entendus, sont des choses. Et through this quelque drought in part, à la fois voir le 74, livre, le I'd heard scénario some of d'un these stories. réalisateur, So en la personne having de Chiwetel the Ejiofor, qui novel, lui aussi having the c'est son script premier long métrage, et by être placé dans Chiwetel ce Ejiofor village-là for avec his les vrais first personnages, tout ça, feature ça film, devient, tout and devient then un going outil, in the tout real devient source village, d'inspiration. everything becomes a tool, Juste une petite everything parenthèse, on becomes a continue à recevoir des source questions, of n'hésitez pas, on les pose inspiration. en fin de panel dans des dizaines de You minutes. will be able to ask Continuons questions sur at ce the end of film-là the parce que panel, but I want to c'est go une on about this adaptation, pour book ceux qui ne l'auraient because pas vu très très this vite, c'est film because it's l'histoire an d'un adaptation, adolescent qui which va is the sauver son story of a village grâce teenager who is going to save en his fabriquant village un moulin à vent qui va permettre l'irrigation des champs by au Malawi en plein hiver. Non, Hydro électrique. inventing Hydroélectrique, pardon. Pardon, c'est mon fils. by Ok. yeah, I'm talking about my son, so please Cette histoire, c'est l'histoire this de cet wind adolescent qui turbines, deviendra plus tard windmills, ingénieur qui fera des études aux and États-Unis he's going to qui va become an construire sa maison dans ses mémoires. Le engineer film and est have an adapté de education ces in the mémoires-là. US. Il And y a the une dimension film extrêmement politique was au film, il y a une dimension extrêmement adapted from globale the économique, si on memoirs va appeler of ça the comme ça. character himself. So there is Très bien, j'ai a revu le film ce week-end avec mon political fils, of il a vu global l'histoire du economics Malawi, dimension to it. So I saw the film with my son who had no idea of mais where cette Malawi was. responsabilité-là quand on est dans So une you also adaptation have this d'une histoire vraie, responsibility when il y it's a the des adaptation conséquences of a et true des story that has politiques, des consequences échos and dans la globalité political économique et géopolitique. On y pense, ça, quand on impact bosse, est-ce qu'on on the on global avance, on on situation. parle Is avec it le something réalisateur, that you're aware of comment when ça you're travaille? working or C'était before très shooting? visible dans le scénario. Vraiment, Yes, that was le something lien entre very l'histoire visible in the script, the personnelle relationship des between the membres de cette famille personal et la story dimension of these politique et family même members, but géopolitique. Et tout also ça the est political and très geopolitical harmonieusement dimension. raconté. Il y a une forme And d'évidence. this C'est was pas petit, told fait in a démonstratif. Il y a vraiment quelque chose very qui était très, très incarné. organic way. It was very, Toujours. very C'est personal, une des choses qui very m'a énormément true. plu dans le scénario. Et en And parlant de this was responsabilité, oui, one of évidemment, parce the que aspects la of the scenario, of perception the script that I really loved. Qu'on peut avoir du continent africain, des Africains et des Because the Noirs, par perception exemple, that you can qui est have assez of problématique. Aujourd'hui, ça Africa nous or of the explose au visage parce Black que people is la something that question, à travers la question des violences nowadays is, policières et de of la course, considération ou non des corps noirs blowing à travers
continents the way Black bodies mais are considered. il y a combien de... Enfin, on a tourné il y a 3 ans, je crois. We shot 3 years ago now. Oui, ça doit être ça. En 2018 à Sundance. 2017. Voilà, à ce moment-là, et encore plus At aujourd'hui, hein, that time, but even more today, I would say, I thought this is an donner à voir de l'intérieur opportunity to d'une show famille, et non from pas de l'extérieur comme inside the on a family, regarder le continent africain dans ses souffrances, not the way sa it's done misère, usually from et the finalement, de outside, façon presque un petit peu showing détachée, the on découvre le suffering nombre of de migrants Africa morts dans la or Méditerranée, on passe à autre chose, counting c'est presque banalisé. Non, là, il y avait dans ce the film dead bodies la of migrants who've possibilité de tried raconter à travers des to personnages cross auxquels the on peut Mediterranean. s'identifier dans une Here, production it's très really bien people that you menée, can relate voilà, to in a very well dans les codes aussi made de narration production qui fait que le and film peut avoir un respecting all the standard, narrative un standard codes international, that de help the raconter film reach an ce que peuvent international vivre standard des and êtres humains qui se still trouvent be expatriés able sur un to continent qui est le tell the continent story of africain et qui se people who trouvent were devoir born faire in face Africa and have à to des choses qui face sont insensées terrible things. aujourd'hui. Donc moi, il était question pour moi de montrer So for en me, étant le plus fidèle I possible try to be à as l'histoire, faithful ce as qu'était cette possible famille, to mais il y the a aussi story cette of dimension this supplémentaire où family je sais que les with gens qui vont this regarder, extra si l'histoire leur dimension, plaît, vont être knowing accrochés et que that leur if perception people like va the pouvoir un petit peu story, bouger. Et quand un their scénario, alors moi je ne perception souhaite pas can faire que des change films a engagés, little bit. j'aime aussi, I don't want to make bon, only j'aime quand ça a du committed sens, hein, films. clairement, mais I like films that j'aime make aussi sense les to me, comédies but légères, les comédies I also romantiques. like Mais c'est vrai que quand le romantic cinéma, comedies, quand la light fiction comedies. propose But when un fiction miroir comme ça, avec une force d'évocation brings qui a permet de déplacer le mirror regard, de faire réfléchir that autrement, de helps changer la people perception, moi change je their peux me sens perception vraiment and their comblée et j'ai point of l'impression view, d'être I à ma really place. feel blessed puis and I c'est feel vraiment that ça l'adaptation. what C'est-à-dire I'm que doing is right. quand on va lire That's what le adaptation is livre about. d'origine, on va When chercher le livre, on va vers le you livre. Et read quand on appuie sur un bouton sur a Netflix et book, qu'on tombe sur ce you film-là en se disant tiens, je go voudrais bien cette towards histoire, the book. Oui. à un Whereas moment, when you pouf, click on a film on hop, Netflix, vous allez, vous les acteurs, the vous les film comes to réalisateurs, vous you. les So actrices, you, les réalisateurs, as an vous allez actor, nous faire vivre go ce que to vous the vivez dans ce audience instant et and you montrer make us ce que experience, or c'est you la show vie au us Malawi à cette époque, what dans ce petit life in village. On va Malawi la in partager this pendant 2 village heures. at the time C'est means, and vous êtes that's d'accord what avec moi we si je dis que c'est share ça with aussi you for le 2 boulot hours. d'adaptation? Is it also that Oui, the c'est d'ouvrir mission of an un adaptation? espace qui devient un Yeah, monde en it's to soi, open dans some lequel le space that spectateur va becomes se a projeter, world in dans which lequel il va être the embarqué viewer is par going l'histoire, dans to lequel il va vibrer, dans lequel il project va... Et c'est un rendez-vous themselves, différent de celui and that's a d'avec un livre, d'avec different un roman, experience mais than from parfois a ça peut novel, être extrêmement puissant aussi. but it can be extremely powerful too. Puisqu'on est dans les livres, on va parler du vôtre. Noire n'est pas Now, ton métier. talking about En books, 2 mots, si vous there's pouvez le also résumer your pour ceux book, qui My ne le connaissent pas Profession et is qui Not ne Black. Can you just tell us a few Donc, words to en tant qu'actrice introduce the book? française, As a j'ai French expérimenté depuis mes actress, débuts la difficulté I've que c'était de experienced de ne pas être blanche since dans mon the pays, beginning à travers les rôles qu'on me what it proposait, les means stéréotypés souvent, ou les not rôles qu'on ne me to proposait be pas parce qu'on considérait white que je ne pouvais pas les faire. and to be Et pendant typecast plus de 2 and décennies, not given moi j'ai eu beaucoup roles de chance, that j'ai travaillé avec were beaucoup not de meant cinéastes, for me. I was j'ai continué à me extremely battre lucky tout le temps pour personally. avoir I une carrière worked with qui, voilà, many qui me great satisfasse. directors, and I Et en really même temps, had j'étais un to témoin un peu gêné de ce que struggle je voyais to se build a perpétuer career, but en I was cinéma quite français. Donc j'ai embarrassed to décidé see au that bout I d'un was quite an moment exception non in plus de French parler de cinema. And after a ce sujet-là de while, façon I decided personnelle au moment des not promotions de films, to mais tackle this d'en subject on a parler à travers un personal livre. Donc level j'ai when I invité promote my 15 films, actrices but noires, to métisses, really françaises, dedicate à a écrire book chacune to it un and témoignage, ask 15 chacune actresses, a pris colored la plume pour actresses, to raconter give une their partie de son own voyage dans le testimony cinéma of et la fiction, their la journey télévision in en France. Et ça a French donné donc naissance cinema à ce or livre television. dont le titre est And tiré that gave birth to du a book témoignage de called Rachel Kahn, My une des Profession actrices. is Not Et Black, donc, and the ça s'appelle quotation Noire n'est is pas mon from métier. C'est sorti il y a Rachel 2 ans, Kahn, one en of the 2018. actresses.
a and eu un it retentissement came assez out fort in en France. 2018. Et It très vite, j'ai su was que au-delà really du quite an livre, event il in devait se France. passer quelque chose. Parce que le livre, And c'est un I constat. realized Et c'est un quickly constat that choral. the Nous sommes statement, 16. this On a ensemble emmené le livre statement of jusqu'au the Marche, au book is Festival not de enough. Cannes, The face aux 16 of us journalistes du took monde entier the pour book dire to combien Cannes on souhaitait que ça change. Festival to meet all the Et donc, journalists from très the vite, world c'est and imposé l'idée de to faire say how une urgent réflexion, mais un it was to documentaire see things que je change. co-réalise But avec then I Isabelle realized that it Simeoni. was important to J'ai make a laissé lancer son documentary, montage. a film Oui, il faut qu'elle Et, travaille un that petit peu. I directed with Isabelle Simeoni, who's my co-director, and et then donc, right avec now Isabelle, she's on in a the écrit une editing room. enquête She qui has se to go on déroule working while I'm donc talking. au-delà du constat du livre, qui était un And constat important à so faire, qui est une after enquête qu'on a tournée aux États-Unis, au Brésil statement et en of the France. book, Donc, on a we rencontré des gens de made l'industrie, an et toujours à travers l'expérience des investigation femmes noires. in Et pourquoi les femmes Brazil, noires? in United Parce que nous States, sommes des and in femmes, et que nous ne France sommes pas through blanches, et que Black cette women. Why Black expérience women? Because we are women, intersectionnelle, but qui fait qu'on also appartient à deux minorités, au moins, experience of dans being les part of identités two mélanges de chacune. minorities, if not more, Ça permet en fait d'ouvrir sur allows you to l'altérité open généralement, on au-delà de la question des noirs otherness, et des femmes, not sur about being composer une Black or société being a diverse, woman, but ce que c'est que otherness, donner how sa to chance, inclure tous les give talents. Et on a chance rencontré des gens incroyables, à and to commencer par include Amani all Barnet kinds of ou talents Ryan and Coogler, le réalisateur diverse aux societies. États-Unis, So we ou met Ryan Thaïssa Coogler, Raoucho, qui est une actrice Thaïssa éminemment Raoucho, connue au Brésil. Les actrices du who is livre a Noire, very métier famous sont aussi dans le actress in film, on dit que Brazil, c'est and the double. actresses of Et the book, My ça a Profession été is Not Black, were also in the incroyable film. And it comment was dire, de ne pas focaliser uniquement sur really le cas français, incredible not to focus de ne pas se only on satisfaire the uniquement French de la case comparaison qui marche and ou non not d'ailleurs just entre la France et les États-Unis, compare, because this mais is le not fait always d'inclure le Brésil, relevant qui est to le pays où il y a le compare plus France d'afrodescendants and au monde, United States, but hors also continent Brazil, africain, ça a who ajouté quelque chose has de très fort à cette discussion. the Il y a largest une question de Virginie Afro-descendant qui nous suit, community, que nous réservez-vous pour l'adaptation de votre and livre? Je vais aller to un petit have a peu plus more loin. general view. So a En filmant question tous ces from témoignages, Virginie. They en say, rencontrant when you tout went ceux to qui font partie de film this votre documentaire, est-ce qu'il y a documentary, des points communs dans are there any dans common les points que les actrices subissent, ou est-ce qu'il y a in des the choses que vous difficulties évoquez that plus this souvent? actress go through in the three C'est la même countries? histoire. Et c'est le fruit de la même histoire. It's the same story, and it's the Les mêmes result of causes the produisent same les mêmes effets, history. mais à des échelles différentes. Then the scales are La different. France, les États-Unis, le Brésil In sont France, in United States, parmi in les trois plus Brazil, grosses these are puissances among the three négrières, comme on greatest dit, des puissances coloniales qui colonies ont développé that un have mépris des corps noirs pour pouvoir developed en faire une this marchandise. contempt Et cette of histoire-là, elle n'est pas soldée Black dans aucun de ces trois pays. bodies, En and France, qui est le pays que je connais and le mieux, we're évidemment, not puisque c'est là que done j'ai with this grandi, c'est là que je history in vis. any of these Il y a three une sorte de countries. contentieux qui est... J'aimerais There que les is champagne still soit apaisé, parce qu'aucune des personnes qui this vit aujourd'hui n'est responsable de la controversy traite transatlantique. in France, Pour because autant, on a une now responsabilité nobody's aujourd'hui, responsible for puisque this les slave ship. effets sont encore But there are visibles en termes de still the ségrégation, en termes de violence consequences, policière, the effects et la of cité the a terre, malheureusement. segregation, of Au this Brésil, violence les from Noirs the sont une police. majorité, contrairement aux États-Unis. In Ils sont Brazil, majoritaires en nombre. Aux the États-Unis ou en France, ce n'est Black pas le cas. Et pourtant, are ils a sont traités comme une minorité majority, parce que, encore une fois, il y a une unlike in perpétuation France à and la in fois des the US, privilèges but they are et à la treated fois as a de la minority, discrimination, du rejet, tout simplement. because Et les États-Unis sont en discrimination tête. Les États-Unis has been caracolent going en on. termes de lutte pour les And droits, the United de lutte States pour l'égalité, is en on termes the également de top capacité de in médiatisation terms of de ces luttes et en termes de rôle struggle modèle, en termes, ils sont against nombreux, des hommes, des inequalities femmes, il and y en a eu dans le passé, on les connaît, prejudices, certains and existent aujourd'hui et their ils sont presence on vraiment the à la media. pointe. Et ce qui So est frappant aussi, c'est que this quel que is soit le niveau where de la carrière dans lequel on est, c'est très rare de se taire. people are more Ou en tout cas de ne vocal pas faire un about it. constat qui est assez amer. Quand on And voit Viola Davis, qui even continue à if se battre it's là où elle est, parce qu'elle considère at every que les level chiffres sont of là aux career États-Unis, and aux fame, États-Unis, if you see Viola ce qui n'est pas le Davis, cas en France,
puisque les statistiques ethniques sont interdites. Where there are no, because in the United States they can have figures, because in France ethnical figures are forbidden. But in the States, Viola Davis can be vocal about the fact that she gets paid less by her colleagues. And I've been reading the interviews of these actresses that I admire, and I was so surprised at the time when I read interviews of actresses in the US, and they felt the same as we did in France, whereas we had this impression that they were far more advanced that we were. So it's interesting to see that activism, but also public opinion is really longing for equality and changes. What's very interesting is the importance of the past. In Cannes, I remember you said we have to digest the past. I live in the states where the question of digesting the past is really very present these days. But if we go back to cinema and Gone with the Wind and all these novels, all these stories, shouldn't they be readapted, taking care of these issues? Why wouldn't we readapt Gone with the Wind by Ryan Gosling or God knows who would take into account the time in which we live now? Why shouldn't we update these adaptations and make them more human? Oh, I think that's a genius idea. Parce qu'on est dans un moment où on déboulonne, où les statuts, honestly, because nowadays we are parce que leur place n'est pas forcément dans l'espace getting public, rid sans of contextualisation. this Ça me prestige and that makes some subjects untouchable. So pay sont installées vraiment dans l'espace public tribute à des through personnes statues bénéficier de la traite to négrière, qui en ont fait l'apologie. people Et que cela soit de l'ordre du non-dit, who have used slave ship is something incredible. I can speak less about the United States, but in France, ça me paraît trop contradictoire. we cannot say that there is this duty of memory and then go on paying tribute to people who defended slave ships. I saw Gone with the Wind twice. The first time I was 12 years old and I found the film absolutely beautiful. And of course, I didn't identify to Mama, I identified to Scarlett. And then I saw it again when I was 16. So I was a bit more aware and I realized that this film was defending slavery. And so it was very hard for me to accept that I had loved this film a few years earlier. And also the fact that it's on French TV for every Christmas, as if there was nothing wrong with it. And for years, I was really annoyed by this question. I'm not saying that this film should be censored, but this idea of revisiting history and readapting a story like this, maybe focusing on another character's point of view is really a wonderful idea, and I hope it will happen.
should we Non, mais ce que vous dites, write it together just je vais after l'avouer this très panel? franchement, j'ai interviewé Leonard Franklin. Leonard Franklin ici, c'est un I personnage essentiel, c'est le interviewed directeur de la Leonard blacklist. La Franklin, blacklist, ce sont ces who scénarios qui ne sont pas achetés, mais qui the sont head mis en of the avant. Et puis blacklist. après, les producteurs les attrapent et les adaptent. Et c'est un type vraiment important. He's really a very important guy, and we talked about Gone with the Wind at the time, and he said, well, you don't understand because you're not black, you cannot understand. Sorry, I didn't understand what you said. When I told him that I didn't see why it was such a big deal, he said, because you're white. I don't think it's just a matter of being white or black, it's a matter of awareness. Thank God it's not only a question of skin color, it's important to talk about it and realize that we are allies. But should the book adaptation is an issue, but nowadays we are changing our perception and our way of seeing the other, and maybe changing the narrative is one tool for that. I'm looking forward to your film. And so you're editing your documentary now? Yes, we're editing the image, and Isabelle is making another documentary about Jean-Michel Basquiat, and I am myself shooting a documentary in Niger about water and global warming. Are you acting also? Yes, next year I'll go back. So now, some questions from the viewers. Léa Duperron is asking us, comme vous l'avez dit précédemment, Madame Maïga, le film adapté d'un livre roman doit être autonome, une création en elle-même. Comment ne pas négliger l'écrivain? Le travail fait par celui-ci. Pensez-vous que beaucoup de livres adaptés au cinéma ont été oubliés par le film en lui-même? Don't you think that some books have been forgotten by the films? I don't know enough of them, but I'm sure that some books can be forgotten about the films. Maybe if the books are not famous before the film and they don't become famous after the film is shot, it can be seen as something unfair, but I don't know them. I don't either, I'm sorry. On va continuer, on va revenir sur votre livre, puisque Leslie And now about your own book, Leslie is asking us what has changed in film industry, in the French film industry after this book. Did it have any impact? The impact of the book was obvious on the journalists, and also many of the readers of the book then had a different look on films, on castings, on how the castings are done. Whereas in the industry, well, this discussion has been going on for a while. We didn't open it for 20 years now. In France, it has been an issue, but I have not noticed any great change. And I must say, I didn't expect any change. I never thought that this book would have this effect. I just wanted to have the point of view of these women expressed. They come from different backgrounds, socially, politically, religiously, and it was just one extra material. I really believe in activism that is about opening up discussions with politicians, with decision makers that we never hear about these subjects. Very influential
ces discriminations-là, mais people qui sont en position de pouvoir, who don't prennent la parole. Alors suffer aujourd'hui, from Delphine these Ernotte discriminations, dirige France but Télévisions, donc la télévision Delphine publique Ernotte, française, who's the head of the qui a French été public reconduite dans son mandat, television, qui a un premier mandat qui a été vraiment axé who's sur la been parité, re-elected, déclare que c'est la diversité, now donc she j'imagine la says that diversité ethnique également, diversity, I qui va guess that it's devenir also ethnic le sujet diversity, prioritaire. that's going to be her priority Mais je pense qu'il faut que les after gender décideurs prennent la equality. parole, il faut qu'ils s'engagent. So the Et decision moi, je ne makers crois pas have qu'il y ait beaucoup de gens to racistes dans le cinéma. Je pense qu'il y a des réflexes qui express sont des themselves. réflexes I think hérité et qu'on va plus I don't facilement think that remettre French en cinema is racist, but I think that there are some telle personne de telle reflexes, some ethnie, entre guillemets, dans tel habits type de rôle, of stéréotypé, turning négatif, more etc. to one Et je vois ethnic aussi que de plus en than plus, the les gens se posent other, la question et or les castings to commencent à être un peu plus work mélangeants. on Et il faut que ça aille plus stereotypes, loin, il faut and que ça se there's banalise. Parce que starting le to cinéma ne be peut pas renvoyer a une image more mixed négative ou casting, problématique because d'un pan de la société qui est en plus de plus en films plus cannot important en termes give numériques. a Et, negative image of et je communities. crois That's not possible. il n'y a qu'à Faucon, mais je ne sais pas si facile à faire, mais aujourd'hui, il serait, je It's pense, not très that important easy, of pour beaucoup de course, gens saying it's qu'une easier than plusieurs figures doing it, réunies, but pourquoi there pas, must prennent la be parole sur ce sujet-là, en some disant, moi je dirige figures tel who studio, et come je considère que ce n'est pas and normal qu'il y ait une monochromie blanche say devant la caméra. that Je they considère don't que dans les projets agree qu'on with fait, having derrière la caméra only aussi, il faut que ce soit mélangé, il white faut que ce soit people, paritaire, il faut qu'il y ait des that personnes in porteuses de front handicap, of the il faut que la camera, question behind the camera, there must be de diversity, l'orientation ou de l'identité de genre, disabled enfin de l'orientation people, sexuelle ou de l'identité de genre soit gender dépassée, que les personnes transgenres dont on sait qu'elles identity sont issues, that all qu'elles accèdent different très kinds of difficilement au marché du people travail, puissent can accéder aux get postes jobs derrière la caméra. Il faut que dans les productions behind the également, ça se mette. camera in Quand on arrive dans productions son bureau le too. matin ou au cours de la journée et qu'à un moment on y pense, comment ne pas être gêné? Comment se dire qu'il n'y a pas un If biais you think cognitif, un about it, biais intellectuel qui how fait can qu'on est you not dans l'emplacement realize that there is a ethnique blanc bias en France, un that pays métissé? makes Et the moi, je pense French qu'il faut be que cette between question, elle soit prise à bras le corps, white pas uniquement par les personnes people, qui le whereas the subissent. country is all Il y a tout mixed? ça, et puis il y a aussi les histoires. Vous avez parlé de Ava DuVernay tout à l'heure. You C'est were quelqu'un qui talking se about bat Ava énormément pour qu'on DuVernay. raconte des She histoires fights a diverses lot avec for having des diverse personnages de stories couleur. told with Elle y va à fond characters, là-dedans. Je sais qu'au color cinéma américain, characters. il y a d'autres personnes. Et puis tout And simplement, économiquement she's not the parlant, only one ici in ou American l'Amérique, films, business, and business, it's plus l'histoire est also diverse, plus il y a monde qui la regarde. C'est aussi bête que ça. um, Est-ce qu'on en est conscient en France? Est-ce economic qu'on essaie de reality pousser is vers that the la more diversité diverse it Enfin, is, the more people Je see pense qu'on en it. est conscient puisque Well, on le lit dans there la is presse. some awareness of it Les in gens le disent France de plus, enfin, too, on le sait. On because sait qu'il y a un rapport it's direct known. entre We la know that diversité des histoires, the la more diversité des castings diverse the stories et and the le casts succès et are, donc forcément le and business, the more la successful the rentabilité. film is, Mais il the y a un more shift money it culturel à makes. faire. But Parce qu'il there n'y a is pas, il y a pas que les still producteurs français ne sont pas one différents des autres. Ils ont des films à cultural succès, ils ont envie de faire des films shift qui marchent. Et ils le font tous, ils ne to font pas tous make the uniquement pour ça. Mais producers il y a cette dimension voilà, que le are film, que le aware of projet, que la it. série rencontre son public, elle They existe ici. want Et pourtant, their on a encore films du and mal. or C'est their des gamins series qui to be viennent, successful, but there is still une some sorte de chose resistance. à débloquer dans So l'esprit. Et there parfois, si on n'arrive must pas à le be faire a naturellement, trigger bah, il faut for trouver des it to moyens, change. And if des it outils doesn't change pour mettre ça en place. Et naturally, ça peut then you passer par les must directeurs de find casting a tool qui ont to une do it. créativité So it débordante et qui can sont be très the enclins à casting proposer des rôles directors plus who are very diversifiés, creative de toutes and les who couleurs, are very avec différents keen accents, on avec différents offering all physiques, kinds of colors, all poser parfois kind des of hommes à la place des different femmes, bodies, mettre en men avant aussi des instead femmes of de plus de 50 women, ans. On sait qu'elles different diffèrent entre elles. accents, Quand elles ont du mal à older les reprendre, mais quand women. elles sont en toute fin, Women bref, c'est have horrible. no roles Et between ça, the age ça of peut être une chose 50 parmi and an d'autres, mais ça old peut age, être and this aussi is only faire one of appel the à des gens aspects. qui, en interne, vont venir vous aider à So dépasser cette it can question-là. be all kinds of Aïssa, on people arrive au who bout. can Il nous help reste une you toute petite minute. come Juste pour out terminer, of this l'outil dont vous parlez, locked l'outil qui pourrait situation. tout This déclencher, tool you were talking un about livre, that en could fait. be a trigger. Maybe Delphine it's a est book. l'écrivain d'origine qui va devenir film, qui va pousser à d'autres Maybe films, qui va pousser à it's a d'autres histoires, book qui va pousser that's à ça. going Exactement, ça peut être une to voie. be turned into a film, Exactement, c'est etc. cette Yeah, voie-là, it la could voie be d'origine. one way. Vous la recherchez, vous la regardez, vous
Are you part of these people who try to find voices in books, ideas in books? Do you think now in France there is this idea of Il y a, searching je pense, la diversity volonté, parce qu'il y a eu aussi in certains books? succès comme le film Tout simplement Noire de Jean-Pascal Zadi, Well, there qui a was été a coécrit film par called Jean-Pascal Tout Zadi, simplement co-réalisateur Noire, et which un was scénariste directed by argent-ontin, Jean-Pascal Zadi and a qui est scriptwriter d'origine whose nord-africaine. name I Voilà, forgot. j'ai oublié son nom, I'm j'ai honte. sorry. I'm Voilà, sorry. I Je can't ne remember pardonne his name. pas. Yeah, I Et on hope voit he bien que dans forgives une me. histoire, bon là il s'agit d'une comédie très That's a populaire, qui reste comedy, a néanmoins très popular engagée, qui est très comedy. drôle. It's Et, very funny. et donc, je pense qu'il y a, à travers l'exemplarité de films comme ça, And l'envie chez des a producteurs, film des like financiers this, de of trouver course, gives the d'autres scénaristes. Enfin, producers j'imagine, mais and ça repose sur une impression très financiers subjective. to feel like Kamel Gemra, making il s'appelle. more Kamel films Gemra, like this. merci. Kamel Gemra is the name of the Donc ça bouge, writer. c'est en train de bouger. De So toute façon, ça it's bouge. changing. Of course it Le fait is. qu'on en parle, ça veut dire, si on en Just parle, because ça we're fait forcément, talking ça about it. déclenche peut-être des crispations d'un certain côté, mais aussi When you talk des about prises it, de of course, there conscience, can des be a volontés, reaction, but du among these courage, reactions, de there l'envie. you also Donc oui, moi je suis give the très... Franchement, je suis très desire and the optimiste, courage extrêmement and impatiente. the initiative of changing. I'm quite impatient, but I'm sure it's going to happen soon. It was wonderful to share this moment with you. I want to thank Shoot the Book, UniFrance, and all the people who took part in this panel. Thank you very much, Aïssa. Thank you for asking Merci de m'avoir questions, reçu, merci pour cet and espace thank you for de having parole, de me partage, and for merci à this Shoot the Book, merci à UniFrance, space. Shoot merci à the Book, l'ambassade de France aux UniFrance, États-Unis, French merci à toi Didier, Embassy, et to merci you, à tout le monde. Je ne sais Didier, pas and s'il y avait du thank you monde, mais all. merci I d'avoir don't été know parmi if nous pour there nous were éclairer. many of us, so thank you for On being sera with là us. pour écrire autant en emporte le vent version Allez, 2, c'est ok? parti. And we're going to rewrite Gone with the Wind Merci together beaucoup. just Merci after à tous. that. Merci. Thank you very much. Bye-bye. Bonne journée, bonne soirée. Bye. Have a good evening. Bye.